E ora andiamo avanti con il nostro dibattito. Ha facoltà di intervenire per 1 minuto e 30 l'onorevole Ehler, prego. Grazie a lei, Presidente. Dear colleagues, today we are discussing legislation that can enhance European data-driven economy and enable new business models for industry. Enabling secure, efficient data sharing among businesses can have a profound impact on the economy, leading to more innovation, growth, and job creation. It will provide businesses with the right incentives and support to innovate, develop new products and services based on data, and by doing so, it can create new opportunities for business across Europe, driving growth and creating jobs. And I would like to congratulate, because we don't do that often in this House, the Commission, and specifically Commissioner Breton, but also our rapporteur, Pilar del Castillo, and also the other colleagues. Because we do something, we salute much more, and we should do that in the presence of much more colleagues. We do something for the competitiveness of Europe, and that's the bigger issue. And we should be aware that in the presence of this House is much more vivid if we strangle the European industry, if we regulate, if we create ambitions which are not fostering the European competitiveness, and it's a relatively lonely business, or it seems to be that we're saluting the fact that now we are really substantially contributing to the European competitiveness. But we should be aware, we are starting to deindustrialize Europe. And what had been promised for the Green Deal has to become a Green Deal, whereas the second leg, the digital leg, is the one we are saluting today. And it's a good signal and a good day for the European industry. Thank you very much. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Nica, prego, per 1 minuto e 30. Grazie, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, este un act extrem de important pentru noi toți, pentru că de modul în care noi am reușit să adoptăm acest act va depinde ceea ce vor face cei din industria relevantă în perioada următoare. Și vreau să-i spun ceva domnului comisar Breton. Am avut o discuție înainte să fie numit comisar. Și atunci am vorbit câteva lucruri și vreau să spun aici că s-a ținut de cuvânt. Ne-a spus și am convenit atunci că Uniunea Europeană are nevoie de servicii de cloud care să fie în Uniunea Europeană, pentru Uniunea Europeană și pentru întreprinderile și cetățenii europeni. Lucruri de care s-a ținut de cuvânt. Astăzi vorbim din nou despre un lucru care tot așa l-a menționat în investirea domniei sale ca și comisar, faptul că Uniunea Europeană, știți cum să spun, este un nou șerif în oraș. Deci nu mai există ca să fie un fel de supermarket în care fiecare venea, lua datele din Uniunea Europeană, le foloseau cum credeau, fără ca să fie întrebat nici dacă există vreun accept cineva și nici fără să existe vreo aprobare sau vreun control din partea cuiva. Astăzi, cu Data Act, și punem capăt și acestui regim de, să spunem, de naivitate de care dădeam dovadă. Și mai este un lucru foarte important. Noi trebuie cu toții să fim conștienți că dacă noi nu știm să ne apărăm interesele noastre ca Uniunea Europeană, dacă noi nu știm să ne protejăm interesele noastre, nu va face nimeni. Iar Uniunea Europeană este unul dintre actorii cei mai importanți, iar colaborarea și cooperarea noastră cu toți cei care sunt like-minded, cei care respectă regulile noastre ale Uniunii Europene, trebuie să se alinieze acestor reguli și să poată să-și desfășoare activitățile în conformitate cu standardele noastre, cu obligațiile noastre. Nu negociem respectarea niciunei reguli europene, nu negociem nici de respectarea vreunui drept sau obligații de care beneficiază o întreprindere europeană sau vreun cetățean european. Și felicitări celor care au lucrat la acest raport și felicitări cu dată Comisiei. Când facem lucruri bune, trebuie să recunoaștem și aceste lucruri. Vă mulțumesc. Grazie, grazie a lei onorevole Nica. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Mituța. Prego. Mulțumesc, doamnă președintă, și, în primul rând, sigur, mulțumesc colegilor din echipa de raportori cu care am lucrat foarte bine pentru a avea astăzi pe masă acest text. O mare parte din dispozitivele pe care le folosim astăzi produc date, de la obiectele simple, precum becurile inteligente, bineînțeles până la cele mai complexe, precum automobilele sau avioanele. În acest moment folosim doar
20% din toate aceste date. Dacă utilizatorii și companiile ar putea folosi întregul potențial al datelor, am putea genera în Europa peste 2 milioane de locuri de muncă și am genera aproape 300 de miliarde de euro în plus la PIB-ul Uniunii. Acesta este și rostul legii datelor. În primul rând, revoluționăm modul în care folosim tehnologiile și internetul în favoarea consumatorilor, redând controlul asupra datelor celor care le cogenerează. Tot utilizatorii vor decide cu cine le partajează, cui le vând și cum le folosesc. În al doilea rând, vom putea folosi mai bine potențialul datelor pentru a avea acces la servicii publice mai bune. Iar în al treilea rând, creăm o economie a datelor care să ajute Europa să inoveze și să profite de acest uriaș potențial al datelor industriale. Cred că ce avem pe masă este un compromis foarte bun și cred că trebuie să îl adoptăm și să avem o poziție puternică în negocierile cu Consiliul. Mulțumesc! Grazie. Ora ha facoltà per 2 minuti l'onorevole Boslager. Prego. Dear Chair, dear Commissioner Breton, dear Pilar, dear colleagues, more and more devices, windmills, ships, airplanes, paper cutting machines are connected to the internet. It's the Internet of Things, after all. But who can have access to the non-personal data that these devices produce, and who is allowed to share it with others? That is what the Data Act is about, deciding who should have access to what kind of data coming out of connected devices. That's why I think this law is actually right up there with GDPR and the Digital Services Act when it comes to the importance for the European digital economy. And I think overall we have risen to the occasion. And here I want to explicitly thank Pilar and all the other colleagues for the very good cooperation that actually helped us improve the Commission's proposal. Let me give you 2 examples of where I think we definitely improved the proposal. First, we put the user, the owner of the connected device, back into the center. They can decide who they want to engage in contracts with and who they want to share the data with. Second, we created incentives for both the user and the data holder to share data on data markets, and that's really the core. We need liquid data markets so that new cool startups can come, use this data, connect it, and build new ideas and applications. However, there's one point where I don't think we got the balance correctly, and that is what kind of data can be shared. Here, we gave 1 million excuses to the data holder to not share data. Trade secret protection, security settings, non-compete provisions, complex algorithms. We made the list so long that the Data Act is in the risk of becoming a data suppression act, allowing it for data holders to basically not share data. That's short-sighted, protectionist policy, and we need to make sure that in the next step, when we negotiate with Council, we have the maximum amount of data to be shared with the user who is actually producing the data with its use. So let's fight for that, and thanks again. Grazie, grazie. E ora ha facoltà di intervenire l'onorevole della Pisa Carrion. Prego, per 1 minuto e 30. Gracias, presidente. Queridos colegas, seamos sinceros. La Unión Europea llega tarde a la batalla de los datos, hoy liderada por Estados Unidos y China, y la Comisión lo ha hecho con una propuesta que tiene como objeto acaparar más poder y cumplir con una agenda, sin medir cómo afecta a nuestro tejido empresarial o nuestra vida como ciudadanos. Por otro lado, el Parlamento Europeo, con una buena colaboración entre los grupos y con la ponente, ha conseguido reducir en gran medida este impacto negativo, poniendo al consumidor en el centro del reglamento, su seguridad, especialmente su protección frente a abusos, reclamando transparencia y la compensación, programando una implementación escalonada para la industria, mejorando técnicamente el texto, liberando de exigencias a las pequeñas y medianas empresas. Pero, sin duda, existen puntos controvertidos, porque conceptualmente tenemos visiones diferentes de la Unión Europea. La soberanía de las naciones, en este caso de los datos, debe ser nacional y las decisiones pertenecen a ese nivel. Por esa razón, hemos presentado peticiones de cambio para limitar las competencias que las instituciones europeas se atribuyen.
Es una oportunidad para hacer que esta normativa respete el principio de subsidiariedad en todo su contenido. Hagámoslo, trabajemos juntos, sigamos trabajando juntos. Pedimos, por tanto, apoyo a las enmiendas presentadas por nuestro grupo. Muchas gracias. Grazie. E ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Dochy. Prego. 3 minuti. Présidente, chers collègues, quel dommage. Voilà ce que m'inspire une telle proposition législative. Car une fois n'étant pas coutume, le constat de base prévalant à la législation sur les données partait d'une bonne intuition. Libérer l'accès et l'utilisation des données pour permettre de créer de nouveaux biens et services. Mais passé ce constat, l'on se rend compte que le Data Act reprend les éternelles errances de l'Union européenne. Absence de vision stratégique, foi aveugle dans le marché et naïveté dans ses rapports avec le reste du monde. Après être complètement passé à côté des révolutions numériques, de l'économie, de la donnée et de l'intelligence artificielle, la Commission européenne veut nous faire croire que la réponse au retard abyssal qui sépare l'Europe des États-Unis et de la Chine n'est dans le numérique serait la libéralisation. Car ce texte, qui ne varie pas de celui déposé par la Commission, n'est rien d'autre qu'une pure et simple libéralisation du marché de la donnée sur le modèle de l'ouverture des monopoles d'État dans les années 1990 et 2000. Il impose aux détenteurs d'une ressource essentielle d'en délivrer l'accès à des conditions contractuelles équitables en espérant que le marché s'occupe du reste. Mais cette logique est complètement erronée. Pire, c'est un raisonnement à l'envers. La question prioritaire n'est pas tant celle de savoir si les données circulent suffisamment ou pas assez. La question essentielle est celle de savoir pourquoi ce ne sont pas des géants européens qui les contrôlent au sein d'un écosystème d'innovation européen. La Commission est comme un enfant trop naïf à qui l'on fait croire que Google, Facebook, Apple et consorts sont simplement le fruit d'esprits géniaux enfermés dans le garage de leurs parents. Ce faisant, elle est incapable de comprendre que c'est la vision stratégique de l'interventionnisme d'État qui ont contribué à créer les champions du numérique. C'est le développement de compétences essentielles alliées à un investissement massif dans des technologies de pointe et à la mise en place de réseaux de dernière génération. Mais encore une fois, l'Union est fondamentalement incapable de ce type de raisonnement. Ce texte soulève d'ailleurs tant d'autres problèmes que le temps m'empêche d'aborder. Rien sur la protection effective des données de nos entreprises face aux concurrents internationaux. Rien sur la cybersécurité. Rien sur l'abus d'autorité des entités publiques que ce texte semble complètement ignorer. Rien encore sur le coût de l'accès à certaines données. Alors certes, le Data Act pourra effectivement participer à créer quelques opportunités économiques à la marge. Mais dans le fond, l'Europe est et restera vouée à demeurer soumise au reste du monde sur le numérique. Je vous remercie. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Cuntura. Prego, 1 minuto e 30. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, ο όγκος των δεδομένων που παράγονται από ανθρώπους και μηχανές αυξάνεται εκθετικά κάθε χρόνο. Τα βιομηχανικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την καινοτομία και το μετασχηματισμό όλων των τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δυστυχώς σήμερα η πλήρης αξία τους παραμένει ανεκμετάλλευτη ή συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων μεγάλων εταιριών. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να δοθούν επαρκείς απαντήσεις στα μακροχρόνια ζητήματα της πρόσβασης στα δεδομένα, στη δικαιοσύνη, στη διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θέση της ΙΤΡΕ αποσαφηνίζει και βελτιώνει αρκετά σημεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και η κοινοχρησία δεδομένων θα είναι δωρεάν για τους καταναλωτές, η χρήση των μη προσωπικών δεδομένων του ιδιωτικού τομέα από δημόσιους φορείς των κρατών μελών B2G σε περίπτωση δημόσιας έκτακτης ανάγκης ή για την εκπλήρωση συγκεκριμένου καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, η προώθηση της ικανότητας των καταναλωτών να κατανοούν καλύτερα τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα δικαιώματά τους αναφορικά με τα δεδομένα που παράγουν, το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής και άλλα.
Παράλληλα όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μπορούν να υπονομεύσουν τους στόχους του κανονισμού και θα πρέπει να βελτιωθούν στους προσεχείς τριλόγους. Ενώ για παράδειγμα η ανάγκη προστασίας του εμπορικού απορρίτου είναι αδιαφυσβήτητη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αδικαιολόγητης χρήσης του για την υπονόμευση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Donato. Un minuto, prego. Grazie Presidente. Da anni si parla di regolamentare l'accesso e la condivisione dei dati personali e non in questo Parlamento. All'inizio l'intenzione dichiarata era quella di introdurre il concetto di proprietà dell'individuo sui propri dati con i connessi diritti. Poi si è andati nella direzione opposta. Oggi discutiamo di una proposta che in nome della concorrenza e giocando sull'ambiguità dei dati misti, di fatto spoglia le persone del legittimo controllo sui propri dati personali, calpestando l'essenza stessa del diritto alla privacy. L'importante è che le imprese possano liberamente disporne per il loro business e profitto e sappiamo che con i nostri dati potranno orientare le nostre vite, anche le nostre intenzioni di voto. Perché quest'Aula si preoccupa ormai più degli interessi delle multinazionali o comunque di soggetti terzi a scapito dei diritti dei cittadini europei? Molti pensano che la risposta si possa evincere dalle dinamiche del Qatargate. Se continuiamo così sarà molto difficile convincerli del contrario. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Carvaglio per 1 minuto e 30, prego. Cara Presidente, caro Comissário, caros colegas, o regulamento dos dados, numa palavra, é sobre dar acesso. Dar acesso às pessoas e às empresas. Até agora, as regras não têm sido claras, em especial sobre quem pode aceder aos dados gerados nos produtos conectados. Com este diploma, devolvemos o controle a quem produz os dados e, ao mesmo tempo, abrimos caminho a uma muita maior utilização desta informação. Um passo fundamental para fazer crescer a economia dos dados e para promover a inovação. Na qualidade de relatora sombra na Comissão de Mercado Interno e Proteção dos Consumidores, a INCO, concentrei-me em especial no tema da computação em nuvem. Este mercado é dominado por operadores não europeus, com 3 empresas a concentrarem quase toda a oferta. Para os clientes, a troca de operadores é difícil. Com este regulamento, eliminamos barreiras e taxas injustificadas. Tornamos a troca de operadores mais simples e reduzimos custos. Ao mesmo tempo, protegemos os segredos comerciais e a propriedade intelectual. Termino felicitando a relatora, a Pilar del Castillo, e outros relatores, e também o Comissário Breton, pelo excelente trabalho e a excelente cooperação. Foi um trabalho árduo e que exigiu muita conciliação, mas podemos ficar orgulhosos do resultado. Muito obrigada. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per 1 minuto l'onorevole Cagliuran. Prego. Madam President, Commissioner, colleagues, I would like to thank Rapporteur and everybody who worked on this act. I believe that it will be a landmark legislation of this mandate if it succeeds in harnessing the potential of data in all the ways we are hoping and foreseeing. I would like to underline some very important of the points of the European Parliament's position. In the event of conflict between 2 legislative instruments, GDPR will prevail. We do not create any additional legal basis for the processing of personal data, nor removing any of those that exist. It will help to enforce our citizens' right to data portability, which is already provided in GDPR, and we ensure the right foreseen for a person who is not the user asking for a transfer of data, but whose personal data is still being transferred. On a personal note, I would like to mention my only remaining concern. The scope of what business will have to share with governments is much wider in the Parliament's position that I personally would have liked. It remains to be seen how this will be done in practice, and it remains to be seen if we need to go to court to make some personal data applications
seeing how they work. Thank you. Thank you. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Melchior. Prego. Madam President, dear Commissioner, dear colleagues, firstly I'd like to thank the Rapporteur and Shadows for their diligent work on this complex and multifaceted file. The role of data in our lives is growing, from industrial processes to wearable devices. Data provides us with valuable insights needed to fight climate change, diagnose diseases, as well as to produce food and goods more sustainably. The Data Act is essential in unlocking the potential of data and bringing down the many barriers that we face today. We have succeeded in achieving clearer boundaries between personal and non-personal data, a balanced deal on trade secrets that will enable more data sharing whilst protecting intellectual property rights. I'm particularly satisfied with having we've provided the following solutions to current problems. Today, when we buy and use connected devices, the data generated is often stored in the cloud, and we can only access our data if we're willing to give away personal information or to pay extra. The Data Act puts citizens and businesses in control of their data, with free and unhindered access for consumers and a guaranteed fair price for companies, no matter their size. Today, innovative services are never developed due to barriers in accessing data from other manufacturers. The Data Act ends hoarding of data, enabling developers to build the services that citizens and consumers want. The COVID pandemic revealed that governments struggle to obtain data they need in emergencies. We have ensured that governments can respond quickly without overstepping and putting citizens' privacy at risk. Also, because manufacturers regularly shut down related services prematurely, rendering smart devices useless before their physical end of life, I do miss one thing from our URI opinion, where we required transparency on how long a smart device will remain smart or even usable, how long related services and software updates will be provided, and if a connected device can work offline. This information is vital to empower citizens to make sustainable choices when they buy connected devices, and I hope to see it in the final legislation. I wish the Rapporteur and her team all the best in the upcoming trilogue negotiations. Thank you. Grazie. Ha facoltà di intervenire per 1 minuto e 30 l'onorevole Ghese. Prego. Sehr verehrte Präsidentin, sehr verehrter Herr Kommissar, Daten sind glücklicherweise nicht das neue Öl, Daten sind der neue Boden, aus dem Innovation wachsen kann. Und diese Innovation gilt es zu fördern, indem wir jetzt mit klaren Regeln darstellen, wer welche nicht personenbezogenen Daten nutzen darf und wie diese Daten auch zusammenwirken können. Aber dabei muss ein Prinzip klar sein. Wer die Daten erzeugt, entscheidet über ihre Nutzung. Es kann nicht sein, dass die Daten aus der Nutzung eines smarten Kühlschranks automatisch nur dem Hersteller gehören. Denn für innovative Anwendungen und Geschäftsmodelle brauchen wir ja gerade auch die Zugänge für Start-ups und für die Forschung. Im Cloud-Bereich bedauere ich sehr, dass der Binnenmarktausschuss den ambitionierten Vorstoß der Kommission zunichte gemacht hat, den von 2 dominanten Digitalkonzernen heute beherrschten Markt aufzubrechen, um gerade auch europäischen Anbietern eine echte Chance zu geben und unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen mehr Auswahl zu bieten. Hier zementieren wir eine Abhängigkeit, aus der wir uns doch eigentlich befreien wollen in Europa. Schwach ist der Vorschlag leider wie die gesamte Digitalpolitik auch in Sachen Klimaschutz. Die steigenden Datenvolumen werden große Mengen Strom und Ressourcen brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Green Deal und Digitalgesetzgebung zusammendenken, dass sie Hand in Hand gehen. Denn wir brauchen eine kluge Digitalisierung, um den Planeten zu retten. Ich hoffe, dass wir die Chancen noch ausnutzen können, die sich jetzt im Bereich Ökodesign und künstliche Intelligenz dafür ergeben. Vielen Dank. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire per 1 minuto l'onorevole Bourgeois. Prego. Dank u wel, voorzitter, collega's, commissaris. Ik steun volmondig de doelstelling van de dataverordening. En ik feliciteer de rapporteur die samen met velen gevoelige verbeteringen heeft aangebracht aan het voorstel. De EU heeft absoluut een competitieve datamarkt nodig. Onze achterstand ten opzichte van de Verenigde Staten
en China is dramatisch. Delen van data is cruciaal voor innovatie en groei, voor onze concurrentiekracht, voor onze welvaart. Maar, collega's, laat me toe te zeggen dat er nog een aantal werkpunten zijn, een aantal zorgpunten zijn aan wat voor ligt op het vlak van rechtszekerheid voor onze bedrijven, het beschermen van hun bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendom, de mogelijkheid voor overheden om private data op te eisen moet zeer, zeer strikt gelimiteerd worden, afgeleid worden, beperkt worden. De deur voor oneigenlijk gebruik moet absoluut dicht. Dank u. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Morel. Prego. Merci Madame la Présidente. Alors la régulation du numérique avance en Europe, nous le devons à la vigilance de ce Parlement, nous le devons aussi à l'action du commissaire Breton. Et ce règlement marque une étape importante dans la construction d'une législation efficace en matière d'accès, de transfert, de partage de données non personnelles, au premier rang desquelles les données industrielles. Alors qualifier de nouvelles hors noires les données, c'est un peu un lieu commun, mais c'est vrai que comme tout hors noir, il fait objet de convoitise. Et nous sommes dans l'obligation de protéger ces données, et cela y compris vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, qui en l'espèce sont aussi de redoutables concurrents. Je pense aux États-Unis et évidemment à la Chine. Parmi les points clés du texte, j'en retiens 3. D'abord, l'intérêt général sort renforcé du texte dans la mesure où les organismes publics pourront avoir accès aux données des entreprises en cas de situation de crise. C'est un point important. Deuxième chose, ça a été dit, avancer pour les consommateurs qui bénéficient d'une portabilité des données d'un cloud à l'autre et qui auront accès gratuitement, ça c'est important, aux données générées par les objets connectés qu'ils possèdent. Dernière chose enfin, l'encadrement étendu des transferts de données vers les pays tiers. Le texte renforce la protection de nos industries et de leur savoir-faire. Il faudra être vigilant en trilogue parce que ce n'est pas totalement encore réglé cette histoire, mais je pense qu'on va vers la bonne direction et il faut que ça continue. Merci. Grazie. Facoltà ora di intervenire per un minuto l'onorevole Tot. Prego. Tisztelt elnök asszony, biztos úr! Az adatok gyors és biztonságos felhasználása az uniós gazdasági fejlődés egyik kulcsa. Ez a javaslat fontos lépés a hatékonyabb és átláthatóbb adatmegosztás, valamint a digitális átállás irányába, amelynek elsődleges célja az európai polgárok érdekvédelme. Ezért elengedhetetlen egy világos és stabil jogszabályi környezet kialakítása, amely az állampolgárok kezébe adja a döntést a saját adataikról. Örömmel látom, hogy a javaslat számos ponton védi a digitális átmenet szempontjából is kiemelten fontos kis- és középvállalkozásokat, ezzel segítve a kiegyensúlyozottabb piaci versenyt. Bízom abban, hogy a szabályozással hozzá tudunk járulni egy olyan hatékonyan működő adatgazdaság megteremtéséhez, amely méltányos és egyenrangú feltételeket teremt minden érintett számára. Köszönöm.